clinic of our time. One also tie den. Na ni nyina mu no Joe's bread and pastries at the hot kinky at the aba edwaman so a wo bia nkope binto na bibia enya fine. Kasia yi twaguo e wo SOMPA 106.5 FM so e wo nkran ha no. At the same time, ukopie mu asantemantam ahi nkro kumase a SOMPA 93.1 FM. Wono so jigum den. Afei wo wiepe na wabo back pass. E bia ma ayiko 100.9. Wono so kumase hono a. Wono so beje mu kama de atwa bosompo. No de akoma Adam Fopa radio e wo France. Wono ma hi nkro Paris no mu. Afei wono so baba pete. E de afata kwa enu ye SOMPA 101.1. Afei SOMPA 103.3 e wo takrade. SOMPA 106.1 e wo tachiman. SOMPA 98.9 we sunyane e na SOMPA 90.7 e wo nkranza. SOMPA 101.3 wono nso e wo doma wo mu wiepe na wo ma tekere ne boa e de akoma Kingdom 106.1 FM e wo mankasim no wono nso aya sempa tradwumade ni wo ho ni nyina mu no ukọ odi koda ne so ba bia radio akantre nwam ni nyina wo no a e ya ahwe SOMPA FM ye gina musa bilaba afa YouTube no e ya SOMPA FM live e na TikTok e ni Facebook no ye live wo ho SOMPA 106.5 FM Accra ensam wa bete ne no ne dodoa mu ene dodoa bi asan ka ho bio no ye de akwakogu www.sompaonline.com yesamfo owura Prince ataboatia da romanti ensam no dodoa na agu ho ensam wa ye de sum wawie no na poso bi ne didi so yi Owura Sam Jonah wakasa tremu se yempanifo a wo nsem wo bie ya wo sisi adan e wo mayim e de ma adehye enya baabi eda no eye bibi mu ene wo fa nsa no manya sikesi dan kane Auditor General Daniel ya Domelevo wakasa papa na kasa aye no ye de mu nchirimu bebrewo na ne kasa mu bio o kire mu se de OSP ene o meya Attorney General wo mani abre sakurodom no enche wo bewura bank na eno na Alhassan Tampuli wono ye gushegu mirase badwani wode ato aban anim se be yanka Rich Hospital no yemfanto ma me kunadu Ajima Rollins Ghana Water Company Limited in Pennyfonds na ekasa ye wo musinka wo munya enka wo mu reservoir kese no wo mu betim enso na sunyane MCE say Mahama point is ya wo Ghana ha no obi ha beto ka wo nachi die ntini wo kasa optometrist bi ekasa wasi nufusio ya yedi guani suo no eka ho bi na yehu de yehu na yewie pe ye betwa bosompo na yakọ abrochi mamu meni wo kasa ya Donald Kwaku Trump wabomodin ya ni obi nya ebida Cambodia and Thailand wo montam wa na enwo no wo mo masan asumdue nkrata sese di asumdue edi ahim ewo ho Ebusia ensam no edoso ena wiei enuanu benu ya boni bedem kufu besepani kwena hai epanisi etase ne benyasafo na afi benimdefo ya de sumo original yei apasmakade hia oti yenka wakasi mu mimi din abna badu adepa kofi menembra abrempona na Kwaku ampoma Ebusia yadase ye free seminal asedi ama national so ya demo live ewo Facebook no eso eya SOMPA 106.5 FM Accra like page no wa share ama for so enya bi ahwe na ye frase free businessman yin akache wasaso eye chancellor University of Cape Coast says Sam Jonah na Sam na making owura yi se wo hwa ne madam boss ankrankran nwumaku a wonu akasa wa fa bia ne ade asese nyakopo adom a wada na ne kum wotimi asoda ye pasan se nyakopo ahira no enya asem keto ankrankran nwumamu a na wone samtrofo atwetwe nkomo no atwe mu se wonu akasa sei ni nani agye sa real estate business no ho pa na so no adehye bia wa mo nsem wo bia wanum asisi adan ya wamo edema adehye eto afa bi kura edema han no wo bi hwanum asabio eje guni chem no enya asem ketwa se enkaban no ani so ade hunumu no a wo pese wo ya affordable housing edema Ghana adehye mo mu sunya baby ede wo mu tituo na obi ankrankran bi eya na adwen se opese wo si dan pe enko no se Sam Jonah de enkaban no eso nipa nasene na wo mu si dan no wo mu wie na e bi a shareholders
years no one my mienu na ka omacha enka no no osusu se beboa na so no ekamia yese gise nipa no ekọ bank na wakwa gisika sika tuturidie eni ensi hu no so de bonfrete ye de ese wo de ama no na nipa ya wono akwa gi bank besia ya wadi besi dan yi a ensi hu pafo ye de ese ne hu yi aso wo si dan na wie eni wo siesie mu kama ugidi se be ya fo na se samjona ensamni or money at all costs. If you walk around my area, airport residential, or Cantonment, or Labone, all the high prices are going up. I mean, everywhere in the world, developers go to banks to take loans for those developments. Some of these apartments are all empty. Do you think that if money were collected from banks would not have moved in? Because what I'm saying is that they are being funded through sources which are not. Go around and ask, why are empty? And if you have borrowed money, if you go to the bank to borrow money to build, you will not be sure, you will ensure that those apartments are. I'm just using that as an example of the things that go on in this country because I've gone to banks to try and borrow money to build. But the Ghanaian banks are not that well endowed. The balances are not strong enough that they give you patient capital to go and develop. The interest rates are just astronomical. You can hardly make as a developer. Edema de share no papa wo mo nsem wo bia wo mo sisi adan real estate fo no eya de ma wo mo ntinka aban ni twa ni fa hwa wonom ene o de kapre ba na aban no so de sempo asoso a wo si dan ni wi a on betimi aye eboa no bibi kakra na ye nyina ye tumi atoto bi ni ade na anya sa ade ankrakra no wonu scam akwache ne bank ni sin wo no so obewie ni amu se ni yetimi ntobia owura Sam Jonah nesem eni afe yenwura mu ewo court ene abonefo sam kakra ena afe keta asese proye kankan ni dwemudie ho nkomo kakra mu kane auditor general ewo my Ghana mu no eye Daniel ya odomelevo wono na ka se wo kire se corruption cases are Ghana ha se sene yentimi nkoya ni mbebere no ano eya se onipa no a wo prosecute kwaduboni no wo mo de akeka ne niam abom kama na ode akokoto na waye focus awade na waye ne ho no ya na ho na problem ne wo eno nti ye bewie no ubon se ye dimirika hu ni akwakodu koto ye be ko na danse ne ye fia se kotre ba num e ba ne sa e ma danse die no enyina mu ensu enyina mu nti no ubehu ana koto no abon nsem na to agu na wone so mpaka se ye bon komo no. Yes, I do have faith, but my biggest problem is not the speed at which we get to court. In fact, that is commendable. What Attorney General gave us, including the Minister for Communication, also gave some status update about 80 people or more being investigated, etc. That is what we expect as a country. But you see, even if we are able to secure and protect these assets, and we are not able to put them into the public funds or consolidated fund early enough, they are still denying us the use of those monies. And the worry that I have, which many Ghanaians have, is that if we don't take time, these trials will going to continue until one day there is a change in leadership or government, and then we say we are no more interested in it. That is the fear. Wanu ni suro pa na se yedi asamba kokoto ni ebewie no na asam na delay saa obehu no nipa na asan fachire no akobu dichi no asan bagina dwapade wo bere ko a wadi o man ni sika efa kata se pro kankan ni dream dia so ena gya sa dwapade no wo wie no ena so no de enkobe ya aban ni mfa nhyemu ba bia friend say reversal burden se court no ye di asam no a anka anya bia hwe China say papa ya ye say 34 million ya ye say wo wie yi 3 months pepe no ma di asam na wie na ngoma nkoye te say ni ide ni court no stay of proceedings sa de no nka ye nyimfiri ho na nka se 3 months 6 months wo de ache kura afi ye di asam na aban sesa asam ni ye di awie. That's why I propose that two main things we must do. This reverse burden must be established in law to say that once, Daniel, you are a public officer, your salary is 20,000. After a year, you make only 240,000, but you find 20 million in your accounts. You must explain to us how you got it, or you are a thief. Then that makes life easy for prosecution, so that we can get to the end of the game early enough. The law can prohibit stay of proceedings or appeals, so to delay the trial until we pray there's a change in leadership, I think it will help us. If in China, someone who stole and collected bribes, etc., to the tune of about 38 million, the trial took, I think, only 3 months. So why can't we give ourselves, look, we are not as fast as China. Why don't we give ourselves 9 months and say within 9 months or within 1 year, this trial must end, so that people don't steal, praying that they will remain in court until their government comes back and free them or take them off the hook. Wano we are buying sika wie we pe
yɛde ne kɔ court ana stay of proceedings no de to court no so saa sane ɛbɛyɛ mfie na bɛso na aban bɛsesa na aban abɛka sɛ asɛm no kra na ne nyi ho bio saa de ne yɛntwam ɛne ɛte yɛ no ɛyɛ Kane Auditor General Daniel Yaudomelevo na onkasa nwie what's one nsam so ɛwɔ abra wɔtoto srɛ wɔ mayi Attorney General Ora Dominic Akrutinga Anyene ɛsɛsɛ de nani abere sɛ korodɔm a wɔakyekye food a ibafa stock fuei ɛso wɔbɛhwehwɛ wɔn nsɛmu ɛne de ɛkɛka ho yi wɔse wɔntwa nani ɛfa nkɔhwɛ banks ahodo ɛwɔ mayim wɔse hyɛ kɛta hyehyɛ proyɛ kankan dream die ɛbɔn our banks ahodo mu wɔse nei sɛ u service ka our bank na ebia wo sika no aduru baabi na pɛso ukoyi bie yɛmfa sɛ ebia akɔyi bɛɛ sɛ 100,000 Ghana cedis wɔkɔ ayɛ sɛ fa wo Ghana card bra fa birth cert bra fa we bra eniema wɔn bɛgyigyi ni nyinaa chi no bibia di adanse yɛ sɛ corruption ɛkɔso ɛwɔ banks ahodo enti sɛ Attorney General ɛpɛsi wo tu corruption asepa de a ɛnkyɛ ɔtwe nani ɛfa hwɛ banks ahodo wɔ mayim. There are no consequences from his behavior. People have gotten away with it over the years and it keeps happening, so it increases. Let me say, what you are saying disturbs me, especially the bank. If you go to the bank today and you wanted 100,000 out of your distance, you remember the controls they put in place. They want you to bring your Ghana card, validate and whatnot, etc. They checked it. So when you hear these amounts are going through the same bank, it means the fraudsters are also in the bank, or the banks are also colluded. We must have to go there and shake the banks. I can't understand how some of these things can go through a financial institution which is not asleep. So we may have to look at, you know what I fear most? My biggest fear is if national service pay to do this, then what is happening to the national payroll itself? Bigger payroll. I don't know what might be happening to it because the national service payroll is a small one. So the one which pays teachers, pays doctors and all public servants, I don't know. Only God knows what may be happening there. Abrokuma ego ashenimpo ena eti kuma kudoi na ebeso ebribia na ne ekyerese akese na ena ebekum wodom opani akese aye eye former Auditor General Owura Daniel Yaudomelevo na pani ya wono eye mrase badwani ejina adehye wegushegu abatu ampeso aso wo mo anamu ewo Ghana mrase odwafie no eye Alhassan Suleiman Atampuli wono na yakase wo se ade bia akoso wo mayi mo na wono de wo de asempa no de to Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama nanim se nano a Ridge Hospital kane ba pani a ene wanya ne ba bi kɔ wada ne benkum so ma me kunadu Ajima Rollins wokɔ senku wokɔ akɔgye ayarehwɛ na okoto aya no monse de wo ho no eba ne fie pa nti be ya anka aban wonfa Ridge Hospital no ento ma me kunadu Ajima Rollins na afei ne ba azanato wonpa bibi nyama no na eno betimi aboa mabusua no wo mo so makoma atom yem. So I don't think there's any argument about this. Why Zaneto continues to sit on the fence still remains a mystery to some of us. And just to wrap up on this issue, I think that the best tribute that the Ghanaian people, and I want to call on His Excellency the President to consider renaming the Ridge Hospital after Nana Konadu Ajima Rollins, which is just next to her, and to live a living testimony. Eni eti ye odemyamfo Alhassan Suleiman Atampuli Gusegu mrase badwani na waka kire mampani Mahama se anya hwe nkode zanato ehye baabi na fe wo de Ridge Hospital etoma me kunadu Ajima Rollins anka wonye ebone empanifo wanom di wa muchuma ewo Ghana Water Company Limited opani a wono okasa edema adwumakwe eye Owura Stanley Mate na wo hot bite kase so enaja wone mame akosua ago aboaje etwetwe nkomo na wo kase said ya Ghana Water Company Limited wo mu dwumadie mu ewo mam sese wo mo bre no yani ayanya adwuma ewo Ghana Water Company Limited kwa ne uze nkofo mo bre esansan sapa no be treat nsuo ewo mam mu ama nsuo no ayakama ama me nu mienu yetumi anom ya yenya yade bia efri akire no wo mo bre pa na no mu no akire mu se wo mo reserve akese no na wo mo hwe ni mu ase nkom betumi atim no mo siesie mu kama di ndro ni ade afrafra mu na bibia aye clean no matimi dia san astor ensuo na so no said ya wanu bom na kire se wo mo kwa first ni mu na aye dry said ya kire nsemu one maami akoso agwagwaje no say na koy the press conference we head office ama ye the tuja say ednam ojumapa His Excellency the President Ghana Efagalamsi no any Minister for Land and Natural Resources on the good results
yɛbɔ ma ba so afei so yɛtutu FM ahokyɛ bi kakra bi ɛyɛ aba ɛnam edwumapa a mu yɛ ne nti nsu n'ani ɛɛte na ate no because of yɛn dams no nso nti anwea no ne atɛkyɛ no ɛɛsɛtɛw awɔ yɛn dams no hɔ beebi a yɛn abstraction pumps no ɛwɔ ama te sɛ yɛn abstraction pumps no nyinaa no ayɛ submerged anaasɛ akɔsi atɛkyɛ no nti ɔwɔdo nsuo no a ɛwɔ soro no ani ate no aseɛ no ayɛ anwea ne mboba nko a nti sɛ wɔsɔ pumps no a na still ɛtwe anwea ne atɛkyɛ no nti sɛsia no deɛ ayɛ no sɛ yɛahyɛ daa na yɛre engineering bi ana yɛama yɛn pump so kakra ama no aba so aba bebi a nsu no a ɛni te no ɛwɔ no nti sɛsia de yɛtumi twe nsuo pa no ɛtwiti ɛwɔ a lot of places. Enu akyi no ana mame akwɔsi agwaboagye bi sanse owura mate sɛnea mani so ade huni ɛso paa o enti the way forward ɛne sɛ no so trim on 5 so na yɛti atɛkyɛ no anaasɛ yɛdrɛgye anaasɛ yɛde silky perspective na yɛtumi anya vast reservoir so that during the dry season yɛbɛtumi so atwe nsupa na yɛtumi anwea ma pɔpɔ ama no yɛhwɛ yɛn corporate mu a yɛni saa sika na bɛtumi ayɛ dry nti yɛde to ɔmo bɛtumi aboa ne wudie ɔmo mo sika kakra bɛtumi aboa na yɛtumi adrɛgye yɛn treatment plant anaa yɛn extraction point so that during the dry season no koraa no yɛbɛtumi atwe so anwea na yɛde to edwa no Ministry of Lands and Natural Resources, Omate, ama invite MD ba none office ama ye ne kodi nkitamu ana oba ya hwe say ye ka no Omate omo dwendwen ho na within the very near future no omo be mind bi kakra na yesi the yesa dredging. Owura Stanley Mate eyopeni no okasa edema Ghana Water Company Limited. Na ye to ansem ne so akopie mu ewo Sunyane East we kware municipal assembly no wo mo pani oda ho ano e na ekasai nanso ade ba ko ansa na me do be ko no me kamfo de ma we 2074 no ya no apebi atosisi a 2074 nananom dudu papa ne ye boni padua no ho ban ne ye bomoden yi nipa firi yade mu e de ne ba nkwa mu ma ne nya ahoto na bibia atumi aye fine no eno na me kamfo me dio ni ado no kurade ni nyamesuro e na me de kamfo de ma wo de no akwai te say wo de ne ye blood pressure mojabro so na wo so ana wo de no sugar level no eno a enye normal eno ani suro eno nso so a ensan so ni form saa bi ne ya na ye pɛ no o na wo de no de ebi wo na wo form ana wo de ne ye mroso okra no a uhia 2074 ebebo pa nipa bi wo a ekuro tu no a chense kusikuro se da ne ho ani saa de no nye uhia se ononom 2074 ebebo pa oba wubu nsa ya wa woti ewo mu no nti wa hunu se eya won time pa adwuma ko sanse wabu nsa na nsa edi kan wa hu utimi ko ya mu saa kosi na awotwe uhia 2074 eno na bebo pa wa na asetatai wanim ahonhon uhia 2074 eyefi na aba otirim nti na okasa na enkabo na ifiri otirim ba no bo se wa ahom ya tim se we de enka de akire enye wa eye ekuro uhia 2074 eye nananom dudo no a wom de tete yen free yam pontemra so besi kwasi manim ho no eno ne de DHC e de asom kama e de amawo ene ya to apete pharmacy ne herbal shops nyina mu se kopebito na bibia anya fine bia na wo so pe dodo no watu aton a o kan shi drug lane e bi ho e na afa Kumase so Ashtown Kolinak Herbal ya to apete mu ho ye numbers no eye 0246 073 498 0246 073 498 and 0501 628 931 na oni yen abo enkomo nyame ya adomo a ye be hya na awotwe fofrase na awotwe fofro ne ye hyase da chena no ana enembo ne ye hyase na working week no ene ye hyase nyame ya adomo chena ne fiada so eye ahia yen e wo kana sidwum yen ye beba ho be ye se no onum anopapa ansam na mekan yo no onum na yen ya ye krado a ya hyase ye kasa eye sompa obi bus no a achede a efiri kwasi manim do ebesi ye ne nyina bi wom ne ye chele free ye nye okapre eno ne ye de agum ene ye de ye program say ye ne ofia ha nyina fiti na pakosi anwumre no ye de nyina nso agum ne ye de besi kana si dwom na ye ne mu nyina di kaso bom sanse radio na ye wodea enti asa wo kasa so bi na onya so mfaso na radio no ye wo akoma so ade de ma wo ye bota ya no na wo te radio no nso ase hunu se ne ye adwuma na bibia anya fine eno nti eya no ahia ye anapa na onum ekosi anwumre no nso ye gina mu sa belaba e wo ho a enya sem kuma se wo ben ya e na abehunu se saa achede a de nam no eye se bafua na ubetimi anya achede bebre de free sponsors ho bi te say yas toothpaste and the brush ye de be ma bebre wo nso wo pa bi atu aton no ho e na ye de no factory price ne ba
enye wholesale price o factory price ye de ba ho enti betu bi wo ho time herbal mixture eye adu papa ya wo no se malaria na achew ana se waposo na ye oya untimi nti aduane ni bi ni uhia time herbal mixture Dr. Tafri just say babro na di kanka se muni aduaba no na momfa hahan ne nsa yade enti hahan no wo de asayade kama ene wo de amaye no na bibia atumi aye fine eno nti bamaden bawuram na kopa bi ena won so a wojo nso a wote ya wo akire won akasa wotimi se niema nkoye mpembe ma wa ye mere wa ba wa hemfie ho no nkomi age ho aboso uhia time HH mixture ene the capsules eye papa ene betimi adi wakagina mu wono nso ba be che bi wo ho na bibia atumi aye fine die numbers no 0244 417669 0244 417669 enya na ewo pharmacy ni herbal shops nyina mu eye abawuram mu na koto bi sesi a na nia ede wa tie ne se multiple quest one mo say se wo di dwuma bi na wo pe stage kese agina so wo pe boot bi am ya mawo yemfa LED TV no bi sa screen no a wo ye program wa bonten kura wo du America e bi zisi krom na ase wo mompe no eno bi ne de asisi wo kama enti ne wo twam no se na ni boss pe se abrante ne tiwe na kama pa so ni pa ne gina nanim won be ne kama e de amawo e na fe aluminium e ne UPVC pipes ni nyina no window no a wo ye installation no ne obi be ya se no from multiple quest na won be ye mawo afi 21st clinic the clinic of our time one na afibia senior ya na wamo ye edema akunafo ne moborowafo no meme nda edi animu ye yi wamo san be ye bio 21st clinic branch bia e wo Ghana ha no eya abowura ho na hwade se oye oba na wukunu waja ohoko ya me pacho fo ni kire 21st clinic ye branch bia na fe ko na ye nhwe wo mpom efri wutri nua no besi wo bawura no ye consultation ye ma wunro se wo be call lab ye nye massage ni nyina eye free ye be sanso ma waduane adi ade aka ho e na afi mo a sabe mo ma me papa mo nso agya mo ho na mo nya mfinhia du nwotwe no enyankafo no ya mo mfo mo nyina amra 21st clinic ye branch ahodo na wo Ghana ha ni nyina da ya na meka ye tempo no de anwemu ane ye si ya wan kran yi me mfa nkran de me yansa ne pema ka so abom kwa no so ye ho tema so ye ho e na Tantra Hill run about here ya honso yebutu ho ena afei oboase doma brekum go so ba bia ya je ho apete ena kumase ba bia sompa FM wo no honso yebutu ho ye numbers ne ye 0540 311311 0540 311311 memenda ebei anopa no nso edikosi awia no mienu branch ne nyina mu ye bi wo ho enu nti ya na waba afei beverages the beverages that we trust me pacho wamo so beso yasne wo obi bas no mu na wamo be che bi papa efri bel cola ekosi bela kwa ensu papa no wom de ne nyina eba na bibia atumi aye fine eno nti ben yen kanesi dwom ebe ye bom frete ana afei promoted of wadawro ma wom de Twisco energy food drink ba ya sei ana for 20 adwuma wura ne obi ani asem sanse wo ma na wo meda e wa adwuma mu Twisco energy food drink energy nutritious food wa wono mu a na bibia akoye vitamin zinc ni minerals ahodo ewuo mu no nya asem kuma eye energy fortified womo kan ye ho bra womo kroye esade nkoda aduane a ye frɛ ne Yamvita enso de aba dwama so a enye na no so dru shops ahodo nyina mu abenya biato Yamvita eye nkoda aduane a koda wanya busumi nsia de kura wo ma na aduane no eye na de Yamvita de ama no wo beda wase se wo ma na de pa na bibia tumi aye fine na womo de man kwara ne wieye no womo anya mpanimfo ni mu ene womo de onga Mama's helping hand enso de abadwama so say uko dwom na ukoto akoda ne de no a eye ato onga na fa koye ukunu aduane na woni empanimfo na aka ne nsunni na mbehunu sampa aduane no aye de pa onga aduane bi a wo ye ade bi a wo ye a wo de si jaso a wo hia sa wo de spices betum sanya onga ne aka no eye nkoso promised of other roma ene wo de aba na FDA nso e de stamp wasisi ne maka nyina so ahunu sampa papa no nie enu nti ya pebito na enkoyie pa wo mu nyina ka hono bie na ye de sompa obi bas no e de ebrewo na ye gina sunyane east abato ampesu ya no so na onanyafo Vincent Ajay wono na eka sai wose ebra ye to abawie ye 2024 na 7th January 2025 ye so mampani mahama in ewie ye pe na point is of a wo mu nyina obi aba ye no ameto wankobo naira krampo wanhu bi no abehunu sidi eka nko a NPP aban wodi gya wom ena sika go assembly ho pa ye wo sika kampundujuma ne no man also I have no reason to keep money in the account of the assembly for what reason ena ye me boton sika enye director dia enye any health department dia e sika ye se emfa ma me yimpuntu but unfortunately for me not only myself appointees mampanyi dia baye we didn't meet anything there yes I actually even met debt eka
Ain't me see 3 unit classroom block. Ain't me see 6 unit. Now yes, I'm being very honest to you. It's a cheap compound. Ain't me see health center. Okay, so ko mechanized boha. I am unimiensa. Aside that, no other administrative normal so assembly wa also me the kakra biti me dey support. So the credit say for the past 8 years, Swallow administration, no, led by former President Akufo-Addo, no, the assemblies were crippled. But Nyamen Chade, President Mahama Nendi Siaban Wedie, or say common fund, no, or the move fund do na no on kapi one crime. The do na ne ba municipality. Onyan for Vincent Eji amane kasa na nso ho a wo wie ya no woto to de sra Ghana fo nyina sa ya munya botre na mampani Mahama watena konwa so yi wobeye yent me for 16 years pressure obi 16 years emetutu obi 10 months ho ye wa Said Mubarak oba ye bosume nkono ni eko ni dunia mebo but obi abeye MP 16 years or how aban bi so aban mfie nwotwe atwem but ye de mfie dunsia obi de beye mrahye bedwani ye de aban bi mfie nwotwe a oba aban mu no oni aban mu bie no ye de santansa ni nyina ebu obi bosume enkono ekodu kana krenkyere we nya MPP ndisi asem se omo obi mfie nwotwe dunsia so mfanye bibi na wasa mo obi embosome nkono ekobosumi du so mfanye bibi a do you expect genuinely with your heart ye Christopher yenkremofo ye gina nanom sumdi kwenkyere ye ho wobetimi asese se nipa mienu abom pepepe ana se ohawa awo ho mfie nwotwe ana ohawa awo ho mfie dunsia so ka se wo de ntansa ni nyina ebo obi a waba Onanyafo Vincent Eji eye aban krachipani ewo Sunyani East abato empesua ne so wono ne ene yeti Dr. Godwin Asamoah Ahiakwao, a principal optometrist. I was also a head of eye units at Ganot Municipal Hospital. Na wanom ade enwema bi egwakwemu a wanom di dwumason ade aboa o my Ghana dehye. Na wanom kiremu se World Sight Day 2025 wanom pa hontama no. Asemti a wamo ade to so ene se love your eyes. Your love for your sight. Na sa assemti na doctor yi gina so and wakasa efe kwanya obefa so no abo wani ho ban enum no ase Ghana ma mo ya ade o ne ase adai wasu bedu fie bi mo pa na ma me bi yatimi a che ne ba ade na to ne na so adan a akura na ni ayekokko anase ebia bibia to akura na ni no wayi ne nofo we yada so our pink mountain enti na wasi ekire mu yi wayi ne nofo ade ato akwada na nim se bam wo chi breast milk no ade agu akwada na ni so waso saniema na ya na abatan ni bi ye no sebi mu damage mo manani enya asem ketua wo kiremu sede ani ho haw ebepie mu awa ya sabia hodo mu ubebusa no wode no fosu agu banani so wase an wase mame no fosu no nimde ewom ana ani no wunim adekode eye ani no Dr. Godwin Etufo ese abatan ya moyesa no munyai esan se wo hwe sede ani eye nipa kanea na kanea no so esombo emanyankoponti wade nipa ni gina ho ma kanea na ebra anyankopon kra bo ade wieye no ohun se esum wo ho was let there be light and there was light entinu se nyankopon bo ade wie kro wa mesum anuru ne ma nasa wo ankasa no wo de wo so be mesum adru ba na wa so wa wasemwa na wo mo kwaye screening at the school bi no no at the Silicon Valley International School ya one mu scrutinizing kwada bese apem eni akire ya wo mo ye free eye screening at the ma wonom na wo mo we ye wo mo launch World Sight Day 2025 no and wo this asem nyina etudwa Dr. Godwin Asamoah Ahiakwao afutuani na wasase mi munti ye na ne ye ho na ye mudichi emfa nkopie mu wa amanone nsemu no ye ginemu ewo Donald Trump na kache ono na nsan ya waba ye woso no ne ma ye toso mienu ni nyina ya asumdwie nko a ene wode ba eno nti wone Cambodia ena fe Thailand wo mo mfimfini ho no na ntokwa pa egina wo montam no nya ntokwa ketwa nanso waba ye wafrafa enu ni mienu nyina ne White House wo se wo mudi atrantwe se ne Putin ene Zelensky wo mo kobadi bia ni ene na me ne wo ka se asumdwie bua na wona pe no wo mu nyina no ma no kama eno nti won ma kwasansan krata a kire se no kre wo mo age asumdwie e de atomo eno na orimianfo anase pani Donald Trump woni nsentrefo bo nkomo no se o wo ka no sompa so dia Ghana fo nyina bete eno wo ka se oh we dia nani age pa na wo firi ho pe wo de nani kiremu wo Asia ho woni Chinese president no ho no Xi Jinping woni ne kwa akosia na fe wa budichi dia fa wa akosi South Korea na wa gina e wo Japan
na fe maame Takaichi ya wɔn ato abayi ne sɛ prime minister no wɔn nso so wɔn na akɔ akɔdi nkita ho na mmom wɔn sign peace pact ne wie yɛ no say no kanto aso. Countries, including Malaysia, will be deployed to make sure that the peace prevails and endures. I have no doubt that it will. They were fighting for a long time. This was very nasty, but it was stopped very quickly. Weye Donald Kwaku Trump, America mampani. Wani omanfo no ehia wieye na wo friends and trofo say yamra na fe sompa yamane bofo a wo mudi nachi ba bi obekọ bia wo moto bi mane yen no e no de nsem wetu anim no chance no kre sese de ni awone pe no wanya ni nyina ye kọ yanim no ni e wachire bia no eno so ne ye bebo ho enkomo ni e wo mu baako ene se wan hunu se dokono ansa na wo be ye dokono na de beba abonten bra e wo mu no wonnimu a no ntine ya na binum dokono bo waden no afa na akọtọ buru di agu nsuo mbe na nsa na ne nan na waso ne ho eno kra wo be wi ahohoro ho be mprensa di akọnika koyam abefoto mori kama di asi ho bi ho krampo a wanhwe ye na mmoa bi yesa ba ani wo bepa ne nyina ni kama ansa no wasan abefoto di abeka dokuni eyebre anu nti o ba montre so a wo na mo 5 cities impo wo de ama afo kra ye 7 cities ene 10 cities mesraw sa stress we ye mpesa Ghana fo be komu bio dokono tonfo mo fo maso mfeme just bread and pastries wo mo ne anim senka e ka pan no pan ye samaduane a wo mo ye ne kama pan no na Ghana fo nyina je wo matum aduane ye kwan so no wo mo de foforo aba just hot kenke na tie ye hot kenke no ye ya ne ye e wo yakache ye ya ye bo bibia ye ne kama afa ne etoso mienu ye de ba ko maw 3 Ghana cedis tie ya ye ho adwuma nyina awie kura ano aka ho awie o ti ho ha ho nkoto nsuo mfa nkonoa ene ye de maw 3 Ghana cedis e de betu na fa kosi ba bia wo favorite joint wona wo di si na manfo beto no betu na fa koton asem na no anie enti braya kache betu dokono na koton na nyamfa so 3 Ghana cedis ba ko wholesale de no enti wo kwa se ne mu odu nso no kura no ahwe ya bi kwa de ba kwa kwaje 10 cedis still nanso sebe ya wo benya bia wo so nti no beje wo ye ho na koton na nyamfa so ogu botom se butu afei ne ye wachire kura ne se ba bia wo se bia wo ntimi kura mpo ma ya kache ho no a wo de kache ye me pedokron no be se 2000 pieces sansa had wo mtodokron ne pa ye de begu kai mu de abrewa wo ha wo se dokron no e ye se twan moton kama udi anu ani age pa just hot kenki me pa cho wo ye yie e bia wo de nka be hia fanti kenki ne bituntum no enu bi na nka be hia ya afre yen won so pen kran komi enu bi na wo pa ya afre yen na sane wo pe no style bi a wo pe no ya ye ne kama ana wo ye event bi a be hia dokono kenki e wase de o fre yen ya ye ba be ne kama o pese o ba ya ka chen so a just bakery ye wodome commercial bank na chi wo no a NTG numbers no 0256 068 832 0256 068 25832 na fe one yen abo enkomo Abusia yenyina yeso na original ye kase aye de somu free SOMPA 106.5 FM so no ye muni komu say epen afei na wase wafidia ensem aye didi wontua no ebi NSA Ora Samjona ebo amane se wanu a wamo esisi adan real estate developers no sika wamu tumi akwaje wobi ho no akwaje sika free bank na di besie ensi ho no eso dododo enti ne dan no asi a wo ye dan ne bo ba den nka ba ya abantwa ni fanhwe wo no Daniel ya odomelevo former auditor general wo den sema to dia say ye ka prosecution na ye ka ne yanka ne yi a ebesa akotwa bebo man no abusia Facebook no Hajia special local food sadamenti ena wia is wapo asode aba na abedidi a eye Hajia special local foods wo pe eye jollof rice papa wo pe emo eni kontomire ebi we fe parava sauce anase wo pe bibia bi aduane bia emutuo special pa na kwasie yi wo pe gobe akwara bi kan my mother say I shouldn't eat gobe wo abrofalize no ni nyina Hajia be ma obia wia yi de hia se obefra Hajia baby a wo bia won kan ha wo de aduane no ebebre 0246 359 921 0246 359 921 Facebook comments pillar 2 ewa hanom wasi aka give Baumi another chance wasi wa hu se abofo a wo mu osoro nyina ndru Gabriel mo ene nimokafo imo
wɔn mu nyinaa to victory song ɛde ma Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia na wɔn deɛ wɔhunu sɛ 2028 ne deɛ Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia wadi nkunim dada enti delegate ni nyinaa monto aba enfama Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia na wɔno ɛna ebetumi ɛdi kuo nanim ama Ghana fonso ɛtimi ato ɛde amano na komensa piletu dia wɔde ɛba ye no na piaga nso ɛba Facebook no ɛso na ne nsɛm wɔno nso ɛde ba ye ɔsi oh the news is loud and clear papa enya asem ketwa When we dia o mu de ba nyina busua ye da mu nyina mu asesa de na nyina akwahyehyase ba eno na asaba aba aha enti ne baba mahama oboase enso e wa hanom wo se Dr. Bawumia beba 2028 wo de ahye edan mu na se bracket no wo se the news is loud and clear e wo oboase wo chia chairman oti Akenten Chairman Oti Akenten was a constituency chairman hopeful at the ma Obuasi East MPP and a piaga and so dear or say win with Dr. Bawumia it is possible Baba Mahama Obuasi ma kenkai wo dear no and afi ko mensa piletu so dear no ma kenkai ko mensa piletu as usual wachia eye bright a Sylvie Kumi next MPP national vice chairman hopeful and also chair Hadia Safia Mohammed next MPP national women organizer hopeful into makai mu nyina mu de no kama maya de pa mo nyame nhyira na yes so this video na happy birthday and confirm Enoch Ahen Uwakade I am a student I'm a channel there EPM Media College e won kokko Enoch happy birthday and confirm Nyankopon hyira ontina nim kyerɛ na ɔma wadom ne hunu mu nya wo kɛse mpagya wo sima pɔma bia happy birthday to you Abrempon na kwaku ampoma mene menua ba Abena Bedu Adepa Kofi na kase ni twaguo ewo SOMPA 106.5 FM so ewo nkran no sabre no na SOMPA 93.1 ewo Kumase Ayiko 100.9 ewo Kumase so gifam Adam Fopa Radio ewo France ahenkro Paris no mu afei SOMPA